Welcome students, welcome back to AccountsWithAish. TANCET MBA 2026 எழுத போற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் that we are providing 35 days of crash course in YouTube and இது completely free we are providing and இன்னைக்கு நம்ம 35 days of crash courseல day number 31ல இருக்கும். So we have still 4 classes to remaining. So இன்னைக்கு day 31 of the crash course verbal abilityல session 31ல இருக்கும். Spot the error பார்க்க போறோம். So actually spot the error வந்து TANCET exam பொறுத்த வரைக்கும் there is like huge weightage இருக்கு TANCET exam பொறுத்த வரைக்கும். But since நம்ம வந்து we are targeting on எப்படி previous year questions-லாம் வந்திருக்கோ அது based ஆனால ஸோ spot the error ரொம்பவே important and போன session 2025லையும் உங்களுக்கு நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க spot the errorல. ஸோ we will look at it. ஸோ AccountsWithAish யூடியூப் சேனலுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மேக் ஷூர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன். ஸோ இன்னைக்கு டே 31 ஆஃப் தி லைவ் செஷனில் இருக்கும் வெர்பல் எபிலிட்டியில். So we'll start the session. ஸோ ஹோப் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா செஷன்ஸுமே சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸினுடைய லிங்க் இருக்கும். ஸோ செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே டேரெக்டாக போயிடலாம். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ தட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்பாட் தி எரர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம phase 6 ஆஃப் தி வெர்பல் எபிலிட்டி டே 25லேருந்து 32 வரைக்கும் அண்ட் அதில் நம்ம ஸோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ குட் மார்னிங். ஸோ செஷனை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டே 25 பார்த்தாச்சு, 26, 27, 28, 29, 30 முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு we are in day 31 which is sentence correction or error identification. That is the spot the error. Now I mentioned it like that. So if you could just look at it, spot the error வந்து நார்மலாகவே வந்து லைக் 10 to 15 questions or 5 to 10 questions வரைக்கும் நம்மளுக்கு TANCETல இது வரைக்கும் நடந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. 2025ல you have pretty much ஒரு solid amount of questions like 5 questions they have asked. Let's see that also in next sessionல. So suppose உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா AccountsWithAish யூடியூப் சேனல்ல we are providing quantitative aptitude PDF. ஓகேங்களா? ஸோ we are providing quantitative aptitude ஓட structured PDF. So you all can purchase that PDF if you want it. ஸோ கீழே G ஃபார்மில் உங்களுக்கு PDF இருக்கும். ஸோ you can purchase it. ஸோ ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த PDF ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு they have given me a huge response like how helpful it was. So you can also purchase. So if you wanted quantitative aptitude வந்து நீங்கள் வந்து பேஸாக எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ரிவிஷன் அப்போவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எல்லாமே எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் அண்ட் இது ஸ்ட்ரக்சர்ட் PDF டு கிராக் தி குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். Clear? So all these things will be really helpful. So PDF for your details, once formula sheet வந்து ₹199 to we are providing. and இதை எப்படி purchase பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே G form இருக்கும். அதில் உங்கள் நேம் அண்ட் இமெயில் ஃபில் பண்ணிட்டு you can pay and you can receive your PDF through your mail. Clear? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும்னா இது எல்லா டாபிக்ஸுமே வரும் அண்ட் ஆல் தீஸ் டாபிக்ஸ் வில் பி இன்க்ளூடட். இது எல்லாத்தோடைய டாபிக்ஸோடைய ஃபார்முலாஸும் வில் பி இன்க்ளூட். கிளியர்? ஸோ இன்னைக்கு செஷன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா we are going to look at spot the error day 31 செஷனில் இருக்கும். Let's start. ஸோ மாக் டெஸ்ட் வந்து பை டியூஸ்டேக்குள்ளே நம்ம மாக் டெஸ்ட் வச்சுருவோம். ஸோ யாரெல்லாம் மாக் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டியூஸ்டே வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மாக் டெஸ்ட். கிளியர்? ஸோ ஸ்பாட் தி எரர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சென்டென்ஸில் எந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை வந்து 4ஆக பிரேக் பண்ணிடுவாங்க.
ஓகேங்களா? ஸோ அதில் எந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸில் எரர் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கறது தான் ஸ்பாட் தி எரர். ஸோ இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள். இன் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் சம் பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் ஹேவ் சம் எரர்ஸ். ஸோ ஹேவ் எரர்ஸ். Find out which part of the sentence have an error and select the appropriate option. If the sentence is free from error, select no error. ஸோ சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நோ எரர்னு கேட்கறதுக்கு கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து we have to check ப்ராப்பராக அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். கிளியரா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஹெட் வித் நம்ம ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம PYQ பார்ப்போம். ஸோ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்க, மை எங்கர் சிஸ்டர் இஸ் மச் ஸ்மார்ட்டர் தேன் மீ. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல தே ஹேவ் மை எங்கர் சிஸ்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் is much smarter, ஆப்ஷன் பி, இது ஒரு செக்ஷன். than me, இது ஒரு செக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து லாஸ்ட்டாக யூ ஹேவ் நோ எரர்ன்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு செக்ஷன். ஸோ மொத்தமாக யூ ஹேவ் 4 செக்ஷன். 1 2 3 and then 4. ஸோ இதில் எந்த பார்ட்டில் யூ ஹேவ் தி எரர் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன் சியில் தான் எரர் இருக்கு. தட் இஸ் than me. ஓகேங்களா? ஸோ இட் மஸ்ட் பி than I அப்படின்னு வரணும். than me வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மை எங்கர் சிஸ்டர் இஸ் மச் ஸ்மார்ட்டர் than I. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். those sort of people, இது ஃபர்ஸ்ட், are always nice to you on your face, இது தேர்ட், no error. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ எரர். அதாவது those sort of people are always nice to you on your face. ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக இட் இஸ் லைக் ஹேவிங் நோ எரர். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே டான்செட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் ஒரு கொஸ்டின் எப்போவுமே வந்து நோ எரர் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அது எதுன்றதை பார்த்து நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. கிளியரா? ஸோ செஷன் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஃபார்முலா ஷீட் இருக்குது, நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இஃப் யூ குட் ஜஸ்ட் செக் அவுட், we are having all these study material details. You can check it in the G form கீழ இருக்கு. ஓகே? ஸோ we are seeing some spot the error. ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி கூட கொடுப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தனித்தனியாக. இது வந்து சென்டென்ஸ் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்களா, இது வந்து இப்படி தனித்தனியாக. ஹவு லாங் ஹேவ் யூ பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார்? கொஸ்டின் மார்க் பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின், நோ எரர்னு ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தப்பான எரர் எங்கே இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சி, லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார்ன்னு வராது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், ஆல் தி ஃபர்னிச்சர் ஹாவ் பீன் சென்ட் டு தி நியூ ஹவுஸ். அப்புறம் நோ எரர். இதில் ஹாவ் பீன் அப்படின்றது வராது. ஏன்னா ஆல் தி ஃபர்னிச்சர் வில் அக்ரி வித் அ சிங்குலர் வேர்ப் தட் இஸ் ஹேஸ் பீன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேஸ் பீன் வரும் அப்படின்னு போடுறாங்க, ஆஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹேவ். ஸோ ஆல் தி ஃபர்னிச்சர் ஹேஸ் பீன் சென்ட் டு தி நியூ ஹவுஸ். அதாவது அது அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும்போது ஹேஸ் அப்படின்னு தான் வரும். ஸோ செஷனை இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் எப்போல்லாம் லைவ் செஷன் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்களோ அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்கள் எப்போல்லாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இஃப் சப்போஸ் ஏதாவது யூடியூப் வீடியோஸ் போடுறனோ அதுவும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இதுதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, 10th கொஸ்டின். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி நம்ம ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஐ ஹவ் ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர். The shifting task is almost done. Only the furniture have to be delivered. No error. So இந்த furniture based questions வந்து நிறைய டைம் வந்து நம்மளுக்கு TANCET based questionsல வந்திருக்கு. எப்பவுமே furniture வச்சு they will ask a lot of tricky questions. So நீங்க just check பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வந்து wrong. Only the furnitures வராது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ ப்ளூரல். நீங்கள் வந்து எஸ் இங்கே போடக்கூடாது. ஸோ அதனால இது வராது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் எஸ் வராது. ஓகேவா? ஸோ செஷன் ஜாயின் பண்ணுறவங்க கீழே ஜே ஃபார்ம் இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கைண்ட்லி கோ ஹெட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். நிறைய பேர் வாங்கிட்டு தே கேவ் அமேசிங் ரிவ்யூஸ். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்னாங்க. ஸோ யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி பர்ச்சேஸ் இட். புரியுதுங்களா? ஸோ டு மூவ் ஃபார்வர்ட் we are seeing a lot of questions. Let's move ahead with a little more questions. Because spot the error is very very important, high weightage உங்களுக்கு. So with little creativity and hard work the project could have been successfully completed. No error கூட இருக்கு, ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் தப்பு அப்படின்றாங்க. அதாவது with little creativity and hard work அப்படின்னு.
here by a little creativity and hard work na varum. With அப்படின்றது வராது. ஓகேவா? இங்க வந்து with little creativity ன்னு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி வராது. It is by. So கீழே G form இருக்கு. If suppose you wanted to purchase, you can purchase the quants formula sheet. It is a structured PDF for at rupees 199 we are providing. Almost நிறைய பேர் வாங்கிட்டு they said amazing reviews about the PDF. எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றது they were telling. So obviously you can also purchase it. It will be really helpful. ஓகேவா? ஸோ செஷன் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாமே லைக் பண்ணிக்கோங்க செஷனை. அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் TANCET MBA 2026 எழுத போகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ செஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. தென் ஆப்வியஸ்லி கோ ஃபர்தர் அண்ட் செக் வித் the few more questions. Let's just go with another few questions. So இந்த பேஜ்லேயே வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இங்கே பாருங்க. If I wear in his shoes, I will do things differently அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் வந்து தப்பு. தட் இஸ் here I would do things differently should be used. அதாவது இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, I will do things, I willன்னு போட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட், I would do. ஸோ செஷன் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே சப்போஸ் இஃப் யூ டோன்ட் நோ G ஃபார்ம் கீழே இருக்குது. You can purchase the quants formula sheet for the study material. This quants formula sheet is completely exam focused. ஓகேங்களா? Let's complete it. So இங்க பாருங்க. Here I would do things differently. Would அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இங்க will do இருக்குல்ல, அதுக்கு பதில் would do அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? Next, my brother is in bad mood today. No error. ஸோ இங்கே கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் ரீட் பண்ணும் போதே வந்து யூ வுட் ஹாவ் அன் ஐடியா எந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுதுன்றதை பாருங்களேன். மை பிரதர் இஸ், அது ஃப்ளோவாக போகுது. கரெக்டுங்களா? மை பிரதர் இஸ் இன் பேட் மூட். இன் அப்படின்றது வருமானு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுனா இன் அ பேட் டெம்பர். ஸோ இன் அ பேட் மூட் பதில் இன் அ பேட் டெம்பர் அப்படின்றத நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சில PYQs நம்ம போடுவோம். So these are like the PYQs which was asked in 2020 செஷனில் நம்மளுக்கு கேட்ட PYQs. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான PYQs. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு PYQ பாருங்கள். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இதில் சில பார்ட்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனாக கொடுத்து அதில் இருந்து they have asked us to do the இதில் வந்து எரர் இருக்கா அதாவது அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எதில் எரர் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க. So they have given like this. Okay, so appo let's see how we can do when they ask questions like this. So before getting it, let's complete few more questions idhula paapom so that adu நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும். So if I had remembered, this will have prevented some mistakes. No error இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு படிக்கும் போதே பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுது. This will have அப்படின்னு this it will have அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் நம்மளால ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஆப்வியஸ்லி நோ. ஸோ அப்போ இதுதான் எரரா இருக்கும். ஆப்ஷன் டி. தட் இஸ் this will haveன்றது வராது. this it will have அப்படின்றது வராது. ஓகேங்களா? என்னால் படிக்க கரெக்டாக கூட வரல பாருங்க, அந்த மாதிரி அது எரர். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட். இங்கே இந்த 15th கொஸ்டின் பாருங்க. Yesterday I met a man who was blind with the right eye. ஸோ இதில் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. That is, yesterday I met a man. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து a man போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? a man வராது. It will be the man. ஓகேங்களா? ஸோ we are using articles over here. We are using yesterday I met the man அப்படின்னு வருது. ஓகேங்களா? ஸோ செஷன் நியூவாக இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாமே செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ஒன்றும் வாங்காதவங்க கீழே G ஃபார்ம் இருக்குது, அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So it is for rupees 199 we are providing the the quant formula sheet, and almost நிறைய பேர் வாங்கிட்டு there was like amazing response. So fill the form and pay it, you will receive the PDF through your mail ID. ஓகேவா? So if you could just look at here, நம்ம spot the error பார்த்துட்டு இருக்கோம் few questions, and we will just go ahead with another few questions and we will then go for the final
questions which was asked in the 2025 exam appo keta questions. So few more questions paapom. I will try to tell you what you must do. அப்புறம் no error. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல் டு யூ அப்படின்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் நம்மளால எழுதவே முடியாது. ஸோ இட் வில் நாட் கம். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். எரர் எதில் இருக்குன்னா டெல் டு யூ ஆப்ஷன் பி. ஓகேவா? எப்படி வரும்னா சே டு டெல்லுக்கு பதில் யூ ஹாவ் டு ரைட் சே டு. ஓகேவா? தட் இஸ் ஐ வில் ட்ரை டு சே டு யூ அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? செஷன் ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே குட் மார்னிங். லைக் பண்ணிக்கோங்க செஷனை. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க செஷன். கிளியர்? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஸோ இங்கே பாருங்க, just a second. Okay, I think now you can see that. Yes. So let's continue the session. So few more questions நம்ம பார்ப்போம். So that நம்ம வந்து we could just write it more. So நம்ம 2025 PYQs பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியாகவே போடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆல்தோ ஆஃப் குட். இதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுதா எதில் எரர் இருக்கு? ஆல்தோ ஆஃப் குட்னு நம்மளால ஒரு சென்டென்ஸ் கிரியேட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ லெட் மீ கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ். ஆல்தோ ஆஃப் குட் rains the production, food grains fell. ஓகேங்களா? ஸோ although of good rains the production of food grains fell. ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். although of goodன்னு வராது. ஓகேங்களா? So few more questions நீங்க பாருங்க. இங்க வந்து you have this question. If you stand with me in hours of need, I will never forget you. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து they have asked first optionல no error கொடுத்திருக்காங்க. With me in hours of need, if you stand, I will never forget you. So மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Just to confuse, they have asked it in the format. So இதுல கரெக்டானது வந்து error எதுல இருக்குன்னா option B. With me in hour of need அப்படின்னு வராது. So நீங்க ஸ்பாட் தி எரர் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அங்கேயே ஒரு மிஸ்மேட்ச் தெரியும். சில கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது. மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு அப்படின்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we will see one question mark question பாருங்க. Could you please maintain silence for a while? ஓகேவா? ஸோ இங்கே they have just segregated. Could you for a while maintain so no error, please maintain silence அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have given you. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. would அப்படின்றது தான் வரும். would is used to offer. could youன்னு வராது, it would be would. clear? ஸோ would தான் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏல தான் error. clear? Let's move ahead with few more questions and then finally we will see the. So இங்க பாருங்க, it is better to stay at home than go to market when it is raining. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஆப்ஷன் பி than go to market வராது. ஸோ than going to market தான் வரும், than go to market வராது. ஓகேவா? Our team played a football match. ஆப்ஷன் பி இங்க no error. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை நீங்க ரீட் பண்ணும்போது you can see that there is no mistake. Our team played a football match. இங்க ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் ஏதாவது இதுவாயிருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. இட்ஸ் லைக் பர்ஃபெக்ட். ஸோ our team played a football match. ஸோ இட்ஸ் அ கரெக்ட். நோ எரர் அப்படின்றது நம்ம சொல். ஸோ உங்களுக்கு TANCETல வந்து நோ எரர் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸும் நிறைய வரலாம். கிளியர்? ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க, கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டைரக்ட் த டூரிஸ்ட் டு தி மியூசியம். ஸோ ஆப்ஷன் பி. ஸோ கைண்ட்லி டைரக்ட் அப்படின்றது தான் வரும். பட் கைண்ட்லி ப்ளீஸ் ரெண்டு தடவை இட் ஒன்ட் இல்லை. ஸோ யூ வில் யூஸ் கைண்ட்லி ஆர் ப்ளீஸ், ஏதாவது ஒன்று தான் வரும். கைண்ட்லி டைரக்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை ப்ளீஸ் டைரக்ட்னு சொல்லலாம். பட் இட்ஸ் நாட் லைக் யூ ஹாவ் டு யூஸ் போத். அப்போ ஆப்ஷன் பியில் தான் வரும், கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டைரக்ட்.
ஸோ செஷன் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் இன்னும் வாங்காதவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ these are your details, like quant's formula sheet we are providing for 199 rupees. You can purchase it. கீழே G form இருக்கும், fill பண்ணிட்டு pay பண்ணிட்டு you will receive it through your mail ID. ஓகேவா? So almost நிறைய பேர் purchase பண்ணிட்டு they have got amazing response. So you can obviously do purchase it. And இது வந்து ஃபுல்லாகவே Accounts with Aish YouTube channel create பண்ண ஒரு formula sheet. இது வந்து exam focused we have created. Okay. Let's see a few more questions now. And then we will land up to previous questions. So inga parunga, at last he married with a poor girl. Kingla. So inga vandu it is a preposition related error. Hence married a poor girl should be used. So inga pathinga appadina, so they have said married a poor girl னு சொல்லிருக்கணும். So married with அப்படின்றது வராது. So with a poor girl would be wrong. So அப்ப error எதுல இருக்கு அப்படின்னா with a poor girl வராது, married a poor girl. ஓகேங்களா? So with அப்படின்றது இங்க வராது. Okay, that is about it. Clear? So remaining questions எல்லாமே கொஞ்சம் go through பண்ணிக்கோங்க. So you will have a clarity. So now let's see some PYQs. So 82nd question in the 2025 paper. Your admission into this university will be dependent on the marks you score in the entrance exam. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எதுல எரர் இருக்கும் அப்படின்றது. இஸ் டிபெண்டிங். நார்மலாக நம்மளுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸுமே பிரிச்சுட்டு ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி, டி எந்த சென்டென்ஸில் எரர் இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக தே ஹவ் டேக்கன் அ வேர்ட்ஸ், 2 வேர்ட்ஸ் அது மாதிரி எடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் எடுக்காமல் தே ஹவ் டேக்கன் 2 வேர்ட்ஸ். So option A is depending, option B will depend, option C depending, option D no error. So இதுல வந்து அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா it's more or less like a sentence correction rather than a error spotting. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து இங்க spot the error sentence correction ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான். It's just like improvement, sentence improvement இங்க நம்ம பண்றோம். So the correct answer would be will depend தான் வரும். ஓகேங்களா? So will depend is the correct future for will be dependent on. In the will be dependent on இருக்கு பாத்தீங்களா? So அதுக்கு பதில் we can write it as your admission into this university will depend on the marks you score in the entrance exam. Clear? So it is like the sentence correction. Let's move ahead with 83rd question of 2025 PYQ. When he heard the siren, he started running to the door. In here it's like again வந்து they are asking in the part of the sentence la how we can improve it அப்படின்ற மாதிரி. So option A to run the door, option B running from the door, option C running towards the door, option D no error. So இந்த மாதிரி தான் வந்து இட்ஸ் லைக் a new typeல they have asked. ஸோ இதில் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு சென்டென்ஸை வந்து 4ஆக பிரித்து அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. பட் இந்த வாட்டி எப்படி கேட்டிருக்காங்க 2025 செஷன்லனா they have given a sentence, அதில் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் they have taken and they have asked us to improve, அதை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க, to run the door, running from the door, running towards the door, no error. ஸோ ஆப்ஷன் C தான் கரெக்ட். running towards the door. அப்போ when he heard the siren, he started running towards the door. So நம்மளுக்கு எங்க வரைக்கும் வருது அப்படின்னா let me just put it. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பாருங்க, running towards the door இந்த இடத்துல we have to just change it. Clear? When he heard the siren, he started running towards the door ன்னு வருது. ஓகேவா? So option C is the correct one, appropriate phrase. Another question, 84th question in the 2025 PYQ. You need not come unless you want to. Option A, you don't need to come unless you want to. You come. Option B, you come only when you want to. Option C, you come unless you don't want to. Option D, no error. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா how they have given is இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் சென்டென்ஸுமே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். இதில் தே ஃபாஸ்டஸ் ஃபுல் சென்டென்ஸுமே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு கம் அன்லெஸ் யூ வாண்ட் டு. யூ கம் ஒன்லி வென் யூ வாண்ட் டு. யூ கம் அன்லெஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு. இல்லை நோ எரரான்னு கேட்டிருக்காங்க.
ஸோ இங்கே கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க. யூ நீட் நாட் கம் அன்லெஸ் யூ வாண்ட் டு. ஸோ இதில் வந்து எந்த எரருமே இல்லை. ஸோ grammatically correctனால ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். த சென்டென்ஸ் இஸ் grammatically correct in a standard English format. ஸோ நம்ம வந்து இதை கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன். 85th question in 2025 PYQ. Acquisition of certain specific skills can be facilitated from general awareness, education to novel situation. இங்க what they have said is can be facilitated. ஸோ இந்த இடத்துல இதை தான் வந்து நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கேன் பி ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி மே ஃபெசிலிட்டேட் டு, ஆப்ஷன் சி கேன் பி ஃபெலிசிட்டேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபெசிலிட்டேட்டடே விட்டுட்டு ஃபெலிசிட்டேட்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க வித். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி நோ எரர். ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே நம்ம எதை போடலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ கேன் பி ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை. ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே இது போட்டு ஜஸ்ட் ஆடிங் ஒரே ஒரு இது adding by alone. So acquisition of certain specific skills can be facilitated by from general awareness, education to novel situation. Clear? So உங்களுக்கு வந்து நம்ம எத்தனை questions பார்த்தோம் PYQsனா 82nd question பார்த்தோம் in 2025 PYQ, 83rd பார்த்தோம், 84th பார்த்தோம், and I have the okay, we have another one also 85th பார்த்தோம், and then we have 86th question also. We will just look at it. So மொத்தம் 5 question வந்து 2025ல நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. So just look at it. Which one of the following is grammatically correct sentence? இதுல எது grammatically correct sentence அப்படின்றது they have asked. So let's just look the question. Question பாருங்க. ஸோ செஷனை புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாமே குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கினோன்னா கீழே இருக்குது, ஜி ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் பர்ச்சேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் பாருங்கள் 2025 உடைய PYQs. Which one of the following is grammatically correct sentence? ஓகேவா? So 86th question. You had better told her everything or else you will lose a friend. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் பி you had better told her everything or else you would lose a friend. Option C, you had better tell her everything or else you will lose a friend. Option D, you better tell her everything else you will lose a friend. So இதில் கரெக்டான ஆன்சர் எது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லுக் அட் இட் அண்ட் டெல் மீ. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்கள் வந்து டான்செட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே எனக்கு PYQ அதாவது அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கீழே ஜி ஃபார்மில் மெயில் ஐடி இருக்கும், அதில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். கிளியர்? ஸோ அப்போ இதில் எது வந்து கரெக்டாக இருக்கும்? எனி ஐடியா? ஸோ ஆன்சர்ஸ் நான் கொடுத்துறேன், பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். யூ ஹேட் பெட்டர் டெல் ஹர் எவ்ரி திங், ஆட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஆர் எல்ஸ் யூ வில் லூஸ் அ ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஒழுங்காக சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா you had better tell her everything. நீங்கள் ஒழுங்காக சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா, சொல்லலை அப்படின்னா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து you will lose a friend அப்படின்ற மாதிரி. You will lose. So this is a future. ஓகேங்களா? So had better should be followed by the base verb tell. Had better tell. ஓகேங்களா? ஸோ ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கிவ் அ சம்மரி ஆஃப் டுடேஸ் செஷன். இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம். 86th question is also done. Let's just look at today's session. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? spot the error பார்த்தோம். இன்னைக்கு session was all about spot the error. So I just saw a lot of questions on spot the errorல பார்த்தோம். சில questions பார்த்துட்டு we just move ahead with previous year questions. 2025 உடைய questionsக்கு நம்ம பார்த்தோம். 82, 83, 84, 85, 86 பார்த்தோம். 5 question நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க மொத்தம். You can just look at it. So with this we are completing spot the error. So ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கலை அப்படின்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது, அதை ஃபில் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இட் வாஸ் அமேசிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் மீ. லைக்
they told that it is really helpful. So purchase பண்ணி வாங்காதவங்க லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ quants formula sheet we are providing at ₹199. This includes all your quantitative aptitude formula like டாபிக்னுடைய ஃபார்முலாஸ். கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த ஃபார்மை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, லைக் பிடிஎஃப் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணிவிட்டு யூ வில் ரிசீவ் இட். ஜஸ்ட் கிவ் யோர் நேம் அண்ட் மெயில் ஐடி, யூ வில் ரிசீவ் இட் த்ரூ யோர் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட். வந்து யூ வில் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்னோட பிடிஎஃப் உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு வந்துடும். ஸோ இது எல்லாத்தினுடைய ஃபார்முலாஸ் தான் அதில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் டுடேஸ் செஷன். ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் விஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஹவு வி கேன் அட்டெண்ட் ஸ்பாட் தி எரர்ன்ற மாதிரி. பிகாஸ் போன 2025 செஷனில் இந்த மாதிரி தான் தே வேர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்களோ செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் டான்செட் MBA படிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா வரும், ஓகே நம்ம இப்படி எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்றது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பாட் தி எரர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ நல்ல எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டே இருங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக. கன்ஃபார்ம் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு செஷனை பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். வில் see you in my next live session. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு லைவ் செஷன் வந்து வேர்பலில் இருக்குது, which is the fill in the blanks. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, பட் we will have to do a little bit of revision in the fill in the blanks. அதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா I think we have completed it. We have 2 more sessions which will have the final revision and then last minute preparation revision, and then we will have the mock வந்து Tuesday வச்சுக்கலாம் நம்ம. So we will have the mock on Tuesday. Okay, so thank you. இன்னைக்கு செஷன் யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ thank you so much. We'll see you in my next live session. AccountsWithAish யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் TANCET MBA 2026 எழுதுறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in my next live session. Thank you.